আছে। কোথায় 40,000 ফিট উপরে ছিলাম আর এখন কোথায় কত নিচে নামে আছি। ইয়াহু, সব খামোখা আস্তে আস্তে নামতেছে। এইটার উপর উঠে গেছে। তাও তো অনেক উপরে। এখন আস্তে আস্তে বড় দেখা যাচ্ছে। আর কত ছোট দেখা যেত, দেখাই যেত না। মেঘের উপরে ছিলাম, মেঘ থেকে এখন নিচে আসতেছি আর বড় বড় দালানগুলো আবার দেখতেছি। ছোট বড় অনেক দালান কোঠা, গাড়ি দেখতেছি, গাড়ি চলাচল করে এখন ওইটা দেখতেছি। কাইতে হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে ল্যান্ড করতেছে। এখন সুন্দর দেখা যাইতেছে। এই যে ও মাই গড, এগুলা কি? ও মাই গড, এখন তো আমার সুন্দর দেখা যাবে না, সেটাই দেখি। আমার দেখার দরকার নেই, এগুলো দেখতে ভালো লাগে। ওয়াও, cool. What is this? Oh my god. কোন জায়গায় নামবো, কোন জায়গায় নামবো? আবার খারাপ হয়ে গেছে। ঘুরতেছে, ল্যান্ড করবে। Quanto é que vocês falaram?
দেখতেছস? আরে মাসুম, তুমি কি এগুলা প্রথম দেখতেছ? সরি, আমি তো মাসুম, আসলে আমি প্রথম দেখতেছি। হ্যাঁ, ও, তবে এত দালান কোঠা, আল্লাহ আল্লাহ, দালান কোঠার অভাব নেই। প্রবাস জীবন শুরু হতে যাচ্ছে। কোথায় যাই নামবো, কোথায় যাই নামবো, শুধু ঘুরাচ্ছে আর ঘুরাচ্ছে। গাছপালা নাই বললেই চলে। ঘুরে ঘুরে নামবে না? আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। পিছন দিয়ে নামছে। ওমানের ভবন শেষ, নাইবা পড়ছি। ওকে, তো আর কি, দেখার মতো নাই আর আপাতত। আল্লাহ হাফিজ।